يعني ماكو فد age immune to bone tumors. The learning outcomes of this lecture, I hope that the classification of musculoskeletal tumor. اكو عندنا classification, اكو عندنا grading, staging of musculoskeletal tumor in general. هو single universal system for grading or staging of bone tumors. Examination findings, what are the questions to be answered when reading X-ray? طلع لكم X-ray or radiograph for a suspected tumor. What are the criteria that should be set when you read or we read the X-ray or radiograph? What are the other beneficial imaging? أكيد أكو other more informative imaging techniques that are helpful in tumors. What are other relevant investigations to say the diagnosis and guide our treatment? ها كلها لازم نعرفها. Why we take tumors and tumor-like lesion in one entity. راح نشوف احنا majority of our lecture are tumors-like lesion. يعني bone cyst, aneurysmal, fibrosis, هاي مو tumors هي. Like lesion. ليش ناخذها in single entity with a tumor? Staging system. شنو هذا فائدته وراح يأثر لنا بالتريتمنت. Methods of spread or modes of spread. How the tumors and musculoskeletal spread. Is it hematogenous? Is it local? Is it lymphatic? And so on. All these learning outcomes should be set in the following two lectures. Simple bone cyst راح ناخذه. Fibrodysplasia, osteoma, aneurysmal bone cyst. All these are common tumor-like lesions. Some details we should take about each. هسه نيجي على الفيرست subject. Why tumors and tumor-like lesions are taken in same entity? ليش أخذنا محاضرة واحدة وهي ليست tumor؟ الانيوريزمال بون سيست أو السمبل بون سيست والفايبروزديسبليزيا راح نشوفهن هذول كلها tumor-like lesion. They are not actually a tumor. Why we take all these in a single entity? Because the presentation may be the same. Clinical presentation may be the same. Sometimes the differentiation may be difficult between the two, even if the biopsy may be misleading. حتى لو ناخذ biopsy of a tumor-like lesion, the result may be misleading. Both يعني tumor and the tumor-like lesion may cause huge bone defects. How we will deal with these defects, this is a big problem. This is common between the two. And some tumor-like lesions may change to malignant tumors. مو كلها راح نشوفها. قسم من tumor-like lesions may change later on into malignant tumors. Clinical presentation. The history. Majority of tumor-like lesions are asymptomatic until abnormality is discovered on X-ray. مثل non-ossifying fibroma راح نشوفها. حتى الانيوريزمال cyst, حتى البون cyst. If it is small, does not cause pathological fracture, usually it is asymptomatic, discovered by accident. The age may be a useful clue because many of the tumors have a predilection for certain age group. راح نشوفها مثلا الاوستيوجينيك sarcoma is a malignant primary bone tumor. The most common age group was second decade of life. يعني 12 13 15 سنة 17 سنة. Second decade of life is the most common age. The age very important. Metastatic tumor in the bone, usually in elderly. Chondrosarcoma usually occur in the middle age, بال40 50 وهكذا. While in patients over 70 years or elderly, metastatic bone tumors and multiple myeloma, both these groups should be put in mind in elderly. Other presentation. فقلنا asymptomatic is the very common mode of presentation by accident. Pain is the most common complaint. It is usually progressive pain, severe, unremitting pain, especially in night, and rest pain should raise the suspicion of a tumor. And عندي severe pain, grade 4, does not improve with analgesia. At night, rest pain ever عنده هذا should raise the suspicion of either infection or tumors. Swelling is the appearance of a lump. Osteochondroma راح نشوفها. The main presentation هو lump. It is asymptomatic apart from the lump, just deformity يعني. History of trauma and neurological symptom. يعني صار عندي certain mild trauma وراها progressive neurological symptoms خصوصا بالسباين مرات mild trauma تسوي لي fracture بالvertebra because of tumors. Pathological fracture
very mild trauma or even very mild trauma, it may cause a pathological fracture in unusual sites مثل femur fracture femur. احنا نعرفها المفروض the physical fracture femur in elderly or in adult is a strong bone. Usually it is caused by high energy trauma. يعني لو أخذتوا shaft femur fracture usually caused by road traffic accident, by bullet injury, by fall from height. If we found a fracture femur in adult shaft femur diaphyseal يعني with very minimal trauma, this is usually pathological until proved otherwise. So this is a fracture in unusual sites. Examination. We have to look, feel, move, أكيد. Lump, swelling, effusion, limitation of movement, the neurovascular examination is routine. Malignant tumor spread usually by direct spread or hematogenous metastasis. يعني احنا عندنا musculoskeletal tumor unlike is by lymphatics. Usually either by direct spread يعني مثل عندي osteogenic sarcoma هنا بالupper tibia يصير بها direct spread to the calf muscle to the knee joint or hematogenous spread. Lymphatic spread occur in some types, in some very uncommon sites. Usually the majority of musculoskeletal tumors spread by direct spread or hematogenous. Imaging أكيد مفيد. نبدأ بالبلين اكس راي أو radiograph. Still the most useful imaging technique. Despite the development of MRI, CT, contrast وغيرها والبيت سكان تبقى البلين radiograph is the cheapest primitive أو خلينا نقول to start with imaging technique. نجي بالradiograph. What are the questions to be answered in reading a radiograph? أول شيء is the lesion solitary or it is multiple. In اكو certain types راح نجي عليهم tumor like lesions are characteristically multiple. فلازم نحدد هذا الليجن اللي نشوفه is it solitary, single one or multiple. What type of the bone is involved? Is it epiphyseal, is it metaphyseal or diaphyseal? يعني هسه راح نشوف بعد شويه بناخذ certain tumors. Certain tumor, each tumors have a predilection site مثل giant cell tumor characteristic يكون بالepiphysis. Ewing sarcoma characteristic يكون بالdiaphysis. Osteogenic sarcoma يكون characteristic بالmetaphysis. فاحنا من نشوف التيومرز نقول هذا يعني موجود بالميتافيسيس راح يجيب بالنا بعض التيومرز. Is it in the epiphysis؟ يصير بالepiphysis extending to the joint هذا عادة very limited choice عندنا لو مثلا giant cell tumor لو chondroblastoma مثلا. Other third question to be answered. What is the lesion of the bone? Is it osteolytic, osteoblastic or mixed? Are characteristically osteoblastic مثل prostatic CA, prostatic carcinoma. Once it is metastasized to the bone يكون عادة osteoblastic. Some of the breast tumors when it metastasizes it is osteoblastic. While the majority of other tumors are osteoblastic, osteolytic. Are the margins of the lesion are well defined or not? يعني شوف lesion to be investigated, is it well defined or not? Ill defined lesion عادة تمشي ويا something aggressive or malignant. Are there any flecks of calcification in the lesion? إذا شفنا في داخل الليجن اكو flecks of calcification هذا this gives a hint that it is a cartilage containing a tumor. Is the cortex eroded or destroyed, thinned or ballooned? يعني من يصير تيومرز بدنا نقول فلنفرض هذه الصورة هذا صار بالكورتكس بالونينج مو هنا هذا ما توضحت الصورة يمكم؟ الو صورة واضحة بابا يمكم؟ هذا هنا صار بالونينج مثلا مال الكورتكس بس ما صار بها ايروجن يعني كانما منفوخه وصار بها ثينينج بس ما ماكوله ما صار بها بريتشنج. هاي فلكس اوف كالسيفيكيشن معناها هذا كارتلج تيومر. هذا ويل ديفايند ليجن هذا اكستندنج تو ذا ابيفيسز. في حين هذا نشوفه ال ديفايند ليجن هذا يمشي ميتاستاسيس وهكذا. اذا اكو يعني a lot of questions to be answered. Is there any periosteal new bone formation or not? لأن new periosteal bone formation يمشي ويا malignant tumors.
does the tumor extend to the soft tissue ولا لا؟ يمكن هذا يعني يمكن اكثر شيء هو it is a job of the MRI اكثر من الراديوغراف. هنا ناخذ صور. There may be an obvious abnormality in the bone cortical thickening cyst or ill-defined destruction. تشوفون هسه هذا مثلا الاسهم اللي مأشرها. This is ill-defined. الكورتكس مأكولة بدها تنأكل، احنا نسميها breaching. هذا يمشي ill-defined lesion نشوفه شلون. Indiscretely immature. هذا الفيزيال بليت موجود بعده الى هسه. فيزيال بليت موجود بعده وهي ميتافيزيال ليجن وهي ill-defined وهي cortical erosion. هذا رأسا يجي بالنا osteogenic sarcoma. يعني قلنا كمان بالسكند ديكيد اوف لايف وهو ميتافيزيال وهو the most common malignant tumor in the second decade of life. فكان يجي بالنا الاوستيوجينيك sarcoma مثلا. السيستيك ليجن احنا بنقول بون سيست انيوريزمال بون سيست سمبل بون سيست هذا مثلا سيست. It is not actually a cyst بس احنا بدنا نشوفه بالاكس راي كراديولوسنت اريا well defined نسميه سيست. مثلا عادة if the boundary of the cyst is sharply defined يعني well defined it is probably a benign. لكن مرات السيست يكون ill defined يعني احنا نشوفه كأنه ما سيست لكن the edges are ill defined هذا نمشي احنا او we suspect something aggressive. Calcification قلنا inside a cystic lesion this is usually characteristic of cartilage tumor. يعني قد يكون chondroblastoma قد يكون inchondroma راح نشوفها بعدين separate sessions. Periosteal newborn formation and extension of the tumor into the soft tissues are suggestive of malignancy. Once we see periosteal newborn formation رأسا لازم يجي بالنا الأجريسيف tumor أو الانفكشن طبعا if we are not dealing with the tumors. The radiograph alone can seldom be relied on for a definitive diagnosis. يعني تعطينا suspicion that there is aggressive lesion or not aggressive lesion. لكن هي نادرا ما نكون هي الحل النهائي. لازم we have to go for further investigation and diagnostic imaging. بس مرات radiograph are diagnostic. مثل ايش؟ باثوجنومونيك احنا نسميه. يعني نكتفي بالاكس راي ونقول خلاص. This is uncommon لكن in some certain conditions it is diagnostic. مثل اوستيوكوندروما راح نشوفها. اوستيوكوندروما من نشوفها بالاشعه نحلف نقول هاي بنان وهي اوستيوكوندروما. اوستيوما هم راح نشوفها it is diagnostic. ماكو داعي بعد اروح على سي تي سكان واروح على ام ار اي وغيرها. If other forms of imaging are planned مثل bone scans, CT, MRI, etc. they should be done before taking biopsy. يعني البايوبسي عادة تكون هي last investigation لأنه it will distort the picture of MRI. يعني مو أنا آخذ بايوبسي ولا هذا ذكرت خد آخذ MRI لا. أكمل النون invasive investigations وبعدين أروح على البايوبسي. CT scan مهم it extends the range of X-ray diagnosis. يعني أشوف راديوغراف it shows more accurately the intraosseous and extraosseous extension of the tumor. اشوف الاكتشوال سايز اوف ذا تيومر. البلين راديوغراف ما يعطيني كلش انطباع قوي او دقيق خصوصا بالاجريسيف تيومر. And it may also reveal suspected lesions in inaccessible sites مثل السباين. دائما نذكر السباين والبلفس. السباين والبلفس هي بيزار شيب بون فيحتاج السي تي سكان از روتين تو ديلاين مثل هذا. اما راي كذلك with or without contrast. احنا عاده ناخذه with contrast. with contrast على مود نشوف الفاسكولاريتي is it high contrast taking lesion or not. بدنا نشوف هنا شلون الليجن هاي النيوروفاسكولار هنا يمكن السهم شوفنا وشلون شوفنا التيومر grossly extended from the bone هنا from the bone ورايح الى السوفت تيشو وكلها ماخذه كونتراست صايره بيضة فمعناها it is aggressive tumor and it extends to the soft tissue. شوفنا الامراي صوره واضحه how much it is the tumor extend outside the bone. هذا البون التيبيا it extend outside the bone. يفيدني طبعا بالتريتمنت. laboratory investigation اكيد مهمه general PCV hemoglobin increase ESR is not routine. يعني احنا نسويه لكن not always presented. اذا normal ESR this does not exclude aggressive tumor او tumors. elevated serum alkaline phosphatase this may occur in some bone forming tumors. Some
سيرم بروتين الكتروفوريسيس ايضا يفيدنا طبعا بالمالتيبل مايلوما. بنز جونز بروتين نعرفه بالمالتيبل مايلوما. سيرم raised serum acid phosphatase وليس alkaline phosphatase. This is usually highly suggestive of metastatic prostatic carcinoma. This is a marker. يعني بنشوف CA prostate with elevated serum acid phosphatase وليس alkaline acid phosphatase. This is usually a good marker that it is a metastatic prostatic carcinoma. نيجي بعدين after finishing all the non-invasive investigations نبدي بالinvasive investigations. الانفيزيف انفستيجيشنز نبدي من الموست سمبل النيدل بايوبسي. النيدل بايوبسي مثل البون مارو بايوبسي اذا شايفيه او ماخذيه بالهيماتولوجي. It is large bore biopsy. It is a biopsy not aspiration يعني it is a true cut biopsy. اكو فد سبيشال نيدل مثل التروكر بيها ومعدنيه تصير وناخذ فد كور سلندر بسيطه من البون مثل الجمشيدي او الترو كات نيدلز راح تشوفوها يمكن بالهيماتولوجي او تاخذوا صور. هذه it is invasive لكن minimal invasive could be performed under local anesthesia and we can take an informative biopsy from the lesion and could be aided by fluoroscopy. Under X-ray control نروح على lesion by this needle and we take a biopsy. This is a percutaneous one simple invasive لكن with local anesthesia. إذا لا ما احتاجنا إلى more لا sizable biopsy ناخذ open biopsy. It is operation. This is a more reliable. It is more reliable because the size is more representative. وبأنواع الانسجنال biopsy تعرفوا والاكسجنال. Incisional we are taking part of the tumor, while excisional we excise the whole tumor and take it to biopsy. أكيد أكو بي complications من البايوبسي أخذتوه بالمحاضرة الأولى. Differential diagnosis of bone tumors. احنا عندنا bone tumors نشوفها بالاكس راي بالMRI لكن نخلي ببالنا sometimes other lesions that may mimic the tumor and tumor-like lesion. مثال عندنا السوفت تيشو هيماتوما. but old hematoma وصارت organization وصار fibrosis. After years the patient presented with a lump. لكن it is a hematoma, it is not a tumor-like lesion. Myositis ossificans. بدكم اياها بالintroduction مال trauma مال fractures. يصير calcification in the soft tissue and it is hard mass, may be painful. هذه may be mistaken for a tumor. Stress fracture. عرفنا شنو stress fracture. Stress fracture يكون repetitive micro trauma ويؤدي إلى pain وswelling وكالاس. كلها تشبه الاوستيوجينيك ساركوما. Osteogenic sarcoma هم من pain وswelling وsome periosteal elevation نفس الفيتشرز مال stress fracture. And even more risky that when we take a biopsy from stress fracture صار عندنا stress fracture and we are suspecting a tumor ناخذ biopsy even the biopsy may be misleading يطلع لي stress fracture كاوستيوجينيك sarcoma هناك هواي بي osteoblastic cells. So all the infection very important to be differentiated in front of you especially Ewing sarcoma. رح نجي على الإيوينغ ساركوما is aggressive diaphyseal tumor وحتى البرزنتيشن مال الإيوينغ ساركوما يكون acute presentation with pain swelling hotness redness كأنما infection. So we have to put in our mind osteomyelitis. رح ناخذ محاضرتين التهاب العظم البايجينيك يعني osteomyelitis. gout اللي هو crystal deposition disease أيضا يجينا acute presentation and may be mistaken for a tumor. فإذا أكو differential diagnoses we should put in our mind in tumors. Staging of bone tumors, the lesion must be removed widely enough to ensure that it does not recur. If our treatment is not palliative, يعني هو curative, we should remove all the tumors with safe margin, يعني ناخذ safe margin from the nearby normal tissue. في الستيجنج of bone tumors يفيدنا how to the tumor behave. شنو فائدة الستيجنج؟ يعرفني هذا behavior of this tumor is it aggressive or not? How far it has spread؟ ايش قد انتقل هذا التيومر؟ لذلك عندنا important two terms اللي aggressiveness والspread. شنو الاجريسفنس وشنو السبريد؟ aggressiveness it is a clinical behavior or clinical assessment. i.e. that's to say that the likelihood of the recurrence and spread after surgical removal. يعني نقول tumor is aggressive نقصد ب after removal it will recur.
هذا aggressive تيومر. مقسمه الى الاجريسفنس انتو بيناين انتو malignant. اكيد هذا تحت التصنيف تعرف. البيناين it is a lesion occupying the lowest grade، يعني the most cold خلينا نقول بين قوسين او lowest grade هو البيناين. نفس البيناين قد يكون latent it is well defined margin grows slowly and heals spontaneously مثل الاوستيوما راح نشوفه very very benign. it is latent خامد صار له سنين طويله وموجود وهو بيناين. لكن البيناين ممكن يكون اكتف. اكتف شنو تعريفه؟ it is a progressive growth limited by natural barrier، يعني يصير بي جروث لكن من تجي فيشيا او يجي كورتيكال بون it will stop فيبقى ينتشر او يعني يكبر في داخل البون. مثال عندنا الانيوريزمال سيست هسه راح نشوفه بعد شويه، يبقى يكبر ينفخ البون يصير بالونينج لكن ما ينتقل خارج البون. it is active وهو بناين ايضا. والبناين قد يكون اجريسيف انه despite it is a benign لكن يصير بريكرنس. مثال راح ناخذه بعدين جاينت سيل تيومر. جاينت سيل تيومر it is aggressive ولكن هو بناين. شنو الاجريسيف؟ معناه it does not limited by natural barrier وبعده بناين لكن ياكل الكورتكس ويطلع برا الكورتكس ويروح للسوفت تيشو وهو بناين. يعني هيستوباثولوجيكلي it is benign no malignant cells. فمو معناها كل بناين it is very very benign، لا البناين ممكن يكون latent ممكن يكون active ممكن يكون aggressive يبقى هو under the category of benign. المالجنت اكيد نعرفه ب low grade وب high grade. this is according to the aggressiveness of the tumor itself. السبريد هسه صار مصطلح عندنا الاجريسفنس، هذا يفيدنا بالستيجنج. مصطلح السبريد انتشار الورم is the local extent of the tumor which is the most important factor in deciding how much tissue has been removed. يعني اشوف السبريد اللوكال سبريد is it a huge or not because هذا احنا نصنفه الى اكسترا كومبارتمنتال وانترا كومبارتمنتال. تعرفون انتم الليج والليمز بيها كومبارتمنتس، بيها بون وفيشيا ومصل، هاي سنجل كومبارتمنت. مثل بالفور ارم عندنا 4 كومبارتمنتس، بالهاند عندنا مور ذان 20 كومبارتمنتس. هاي الكومبارتمنت التيومرز عاده سيبريتد هاي الكومبارتمنت باي فيشيا، والفيشيا عاده ريزيستنت تو سيبريت باي تيومر عاده. ثاني مثل الكارتريج ايضا. فمن يصير extension outside a certain compartment we classify it as extra compartmental. مثل the tumors in the leg involving the posterior and the anterior or lateral compartment. This is extra compartment tumor. لكن من نشوفه it is limited to single compartment هذا نعتبره intra compartmental. ودائما نذكروا البون is a compartment. يعني once the tumor is going outside the bone this is extra compartment. قلنا spread of musculoskeletal tumor usually by direct spread or hematological. إذا هسه نجي على الستيجنج very simple easily to be memorized. الحبوب مهم كلش هذا أكيد. يعتمد على الكرايتيريا الاثنين اللي قلناها اللي الاجريسفنس والسبريد. فدائما نصنف الستيجنج of musculoskeletal tumors into 3 stages 1 2 3 وال1 وال2 بها A و B. very simple to be memorized. stage 1 هو all grade sarcomas او tumors. يعني if the tumor طبعا هذا نحكي احنا على malignant. if the tumor is low grade by histopathology by aggressiveness بين قوسين. if it is low grade this is stage 1. مثل ايش عندنا chondrosarcoma by itself it is low grade. if it is high grade مثل osteogenic sarcoma this is aggressive tumor. majority of osteogenic sarcoma are aggressive. So this is stage 2. Stage 3 إذا metastasis. أي tumors whether low grade أو high grade if it is metastasized it is graded أو stage 3. فسهل 1 2 3. شنو ال A will be if it is intracompartmental this is A. if it is extracompartmental this is B. فكمثال ناخذ الكوندروساركوما عرفنا it is a low grade by histopathology. it is grade شنو او stage 1. هذا شفنا الاوستوساركوما extend outside a compartment this is شنو 1B لان هي 1 لان هي low grade B لان it is extra compartment. لكن اذا اوستوجينيك اذا كوندروساركوما it is intracompartmental فمعناها it is 1A
ليش 1 لان it is low grade هي، ليش A لانه it is intracompartment، وهكذا. تصنيف الستيجنج مهم يعني سهل عندنا. نجي الميثودز اوف تريتمنت ان بون تيومرز. تيومر اكسجن يعني نريد نشيل التيومرز. انواع التيومر اكسجن هاي should be memorized و very simple. It may be intracapsular يعني شنو احنا طبعا بده يصير عندنا تيومر بده يصير سودو كبسول اوتسايد ات بسبب البريشر او الانفيجن. فاذا the tumor is excised without the capsule it is intralesional يعني نشيل الليجن فقط. اذا عندنا كيوريتاج نسوي نشيل هذا التيومرز by curating this tumor. This is intracapsular. could be marginal excision. شنو نقصد marginal؟ يعني نشيل التيومر وناخذ كبسول وياه يعني we going beyond the tumor. could be the excision is wide excision. لا اخذ بعد much more normal tissue around it. او radical resection. radical resection يعني شنو؟ نشيل the whole tumor with the compartment. هنا الصورة يمكن عندكم واضحة، تغيرت بابا عندكم لو لا الصورة؟ ايه دكتور تغيرت؟ نعم دكتور. هنا عندي انترا كابسولار اكسجين، هذا التيومر الاسود المظلل. اذا داخل التيومر اتسيلف without the nearby normal tissue this is intracapsular excision. لا والله اخذت شويه soft tissue normal داير ما دايره this is marginal excision. اخذت لا بلوك of soft tissue normal soft tissue around it او بول مو لا soft tissue this is called wide local excision. اذا لا اخذت the whole compartment مثل هذا the whole femur with the muscles هذا يعتبر radical resection. احنا اكثر شيء نمشي هسه احنا يعني حسب طبعا الستيجنج والجريدنج مالجنت تيومرز هو الوايد لوكال اكسجين. لما نسوي الراديكال ريسكشن راح تكون الديسابيلتي از ماتش مور فيري سيفير يعني. مثال هذا احنا التيومرز افتر اكسايزنج اوف ذا تيومر shall we amputate مثلا or we salvage نحتفظ باللم. مثال هذا واحده من انواع اللم salvage operations. اوستوجينيك ساركوما باللور فيمر كومبليت راديكال اكسجين سوينا كومبارتمنتس وبونز وثلثين الفيمر راح وخلينا هذا البروستيسيس مثلا. This is a type of limb salvage. احتفظنا بالرجل despite the fact that it is malignant. هل هذه it is worthy operation؟ هل الريزلت مالتها احسن من الامبيوتيشن؟ هذا موضوع كبير فقط سمعوا عن الدايلما خلينا نقول او negotiation between limb salvage and amputation. اكو some prerequisites لازم موجوده يلا افكر بالليب سالفج otherwise I will be much more radical واسوي amputation بالمالجنت تيومر طبعا. فذا surgery is the main modality of treatment in the majority ما نقول all majority of bone like lesions او tumors يعني. اكو عندنا adjuvant اكيد radiotherapy and chemotherapy. Sometimes the main treatment is chemotherapy مثل الاوينج ساركوما راح نجي عليها. Ewing sarcoma aggressive tumor surgery versus no surgery doesn't matter great يعني تبقى المورتاليتي the same. بنعتمد اكثر شيء بالكيموثيرابي which is very sensitive to chemotherapy. radiotherapy usually adjuvant مساعد للكيمو وللراديو. هسه خلصنا من السكشن الاول شباب اللي هو من المحاضره اللي هو general rules or basics for bone tumors. نبدي هسه بالبون تيومرز البناين وان شاء الله المحاضره الثانيه تكون المالجنت تيومرز. طبعا بناين تيومرز يعني نقصد بناين تيومر لايك ليجن. نبدي باول فيري كمان simple bone cyst. This is not a tumor but it is a tumor like lesion. فالليجن يشبه التيومرز نشوف من الاكس راي مالته والبرزنتيشن مثل التيومر لكن it is not a tumor. It is also called solitary bone cyst. يعني by definition it is solitary not a multiple. يسمى بالsimple bone cyst أو solitary bone cyst أو unicameral bone cyst. هاي كلها تسميات مترادفة. It appears in childhood. It does not occur in adult. إذا شفناه بالadult فهو معناه باقي since the childhood. It appear or it starts in the childhood. Typically in the metaphysis. تشوفون شلون البرسوناليتي مالته ما تكون بالابيفيسز تكون بالميتافيسز. very rarely. شلون نشوفه بالدايافيسز؟ هذا معناه صار له مده طويله وبدا ويل جروث ينتقل للدايافيسز.
لكن once it occur in the metaphysis. Later on with the growth it may descend to the diaphysis. لكن never occur in the epiphysis. Usually of the long bones يعني femur, humerus, tibia, mostly احنا نشوفها بالhumerus, proximal humerus أو femur. It tends to heal spontaneously. إذا عرفناه عادة يصير به healing spontaneously with the growth. It is seldom seen in adults مثل ما قلنا very seldom أو نادر. إذا شفناه بالadult معناه it is a remnant of a childhood cyst. Usually is discovered by accident. minor trauma صار عند الطفل أخذ أشعة شفنا it is a big cyst. لكن مرات يجينا pathological fracture. يعني هاي simple trauma مثل هذا. This is a large active cyst احنا نسميه active cyst يعني دا يكبر فصار weakening of the bone وكون لنا pathological fracture. قد يكون pathological fracture. Does it cause a pain؟ لا. عادة painless lesion until it cause a pathological fracture. الاكس راي characteristic مالته well demarcated. تشوفون هنا هذا normal tissue this is abnormal. فاقدر احلف اقول well defined lesion مو ill defined. هذا تشوفون شلون هنا النيك فيمر هذا normal this is abnormal. فاكو well definition of the tumor of the lesion. The cortex may be thinning يصير بيها or expanded لكن never breached يعني ما تنأكل الكورتكس تبقى الكورتكس موجوده. اذا التيومرز اجريسيف ودا يكبر يسوي ثيننج يدفعها للكورتكس يسوي لها بالوننج ينفخها كانما لكن never breaching ما يخترقها ما خلينا نقول بين قوسين ياكلها breaching او eating احنا نسميها حتى بالانجليزي. فهذه الفيتشرز مال يونيكاميرال بون سيست كراديولوجيكال وكباثولوجيكال. differential diagnosis اكو other well defined lesions مثل احنا ناخذ non osteogenic fibroma او aneurysmal bone cyst. It is very important differential diagnosis. هسه راح نجي عليه بعد شوي. اذا احنا عندنا شك it is not a simple cyst اذا متاكدين انه simple cyst that's all wait and see حد ما يصير به resolution ونخلص منه. لا اذا صار pathological fracture بحث ثاني راح نجي عليه بعد شوي. في any doubtful cases ناخذ needle biopsy. percutaneous قلنا قبل شويه و under fluoroscope under X-ray control we go to this lesion ناخذ aspiration and even we may put some contrast media. What is the exact dimensions of the tumor of the cyst. The treatment. This depends on whether the cyst is symptomatic or not. قلنا مرات يجينا واي asymptomatic. Is it active growing tumor or يعني cyst or not. cyst انا شفته قبل سنه السايز مالته 1 by 1 cm. ورا 6 اشهر شفته 2 by 3. هذا this is growing cyst. هذا اتوقع راح يبقى يكبر ويسوي لي pathological fracture. This is called active cyst. التريتمنت تفرق. فاذا if it is asymptomatic and not active lesion in older children يعني child عمره 10 12 سنه حتوقع حيصير arrest of this cyst لان قلنا هذا it is features of children. Once it approaches the adolescent usually the growth يبدي يصير latent بطيء. فاذا شفته بطفل كبير واسيمتوماتيك وحجمه صغير كان بي left alone اعوفه with follow up اقول له لا تسوي تروما avoid stress exercise. لكن if the cyst is active وعرفنا شنو الاكتف active يعني ده يكبر on sequential periods. active cyst should be treated. شنو التريتمنت؟ عادة احنا نسوي aspiration يعني percutaneous needle مثل ما شفناه قبل شويه. نسوي aspiration of this fluid slow colored fluid فالفلويد اصفر على حمار بسيط steroid or bone marrow ناخذ aspiration of bone marrow ونسوي له injection to this cyst. This is minimally invasive procedure. اسوي aspiration وادفع steroid اللي هو مثل البريدنيزولون هذا الديبوميدرول اللي عندنا. This may heal the cyst او ادفع autogenous bone graft اللي هو bone marrow يعني. إذا شفنا لا cyst is enlarging و there is a pathological fracture the cavity should be thoroughly cleaned by curettage. curettage يعني شنو؟ يعني it is intralesional excision
ماكو داعي اخذ nearby normal tissue. This method of excision is intralesional اللي شرحناه قبل شوي. واخلي طبعا bone graft to fill the gap left after the excision. اذا شكينا انه after this curettage the bone is very weakened احتمال ينكسر بعد يوم يومين، اخلي prophylactic internal fixation. دائما ننبه العائله انه there is always a risk of recurrence. يعني السيست ليش صار؟ السيست ليش صار؟ ما نعرف. after excision it may recur. يعني كل المريض خصوصا بالانيوريزما راح نجي عليها، لكن السمبل سيست ايضا it may recur after excision. الى ان يصير الادلتهود ذاك الوقت it will not recur. نجي على second benign lesion osteoid osteoma. This is tiny, very tiny حقيقة bone tumors less than 1 cm diameter. هذا اللي تشوفون السي تي سكان. هذا فيمار يعني hip joint acetabulum head هذا التيومر. Very small. less than 1 cm diameter by definition. يعني إذا كبر عن السنتيمتر ما يسمى osteoid osteoma. It causes symptoms out of its proportion. حجمه جدا صغير لكن the pain is very very severe. هناك pain severe. under the 30 years. ممكن نشوفه بالاعمار الاكبر لكن نشوفه بالطفوله من childhood until 3 years عاده very common age group. could be involved by osteoid osteoma apart from the skull. ليش؟ ما حد يعرف. السكال ما يصير بها osteoid osteoma. skull bones يعني نقصد. غالبا وين يصير باللونج بونز، نشوفه بالفيمار نيك فيمار، نشوفه بالتيبيا، هاي فيري كمان باللونج بونز. لكن any bone may be involved حتى الفالنكس مال هاند. لكن is it common in the hand؟ لا it is uncommon. very common باللونج بونز اللي هي فيمار تيبيا عادة. The patient's complaints usually persistent pain, severe pain, usually at night. طفل يجينا الاهل يقول لك صار له اسبوعين ثلاثه يعيط من وجع بالليل خصوصا. Which is typically strangely relieved by salicylates, by aspirin. And so once we go a small dose of aspirin, dramatic improvement يكون. هم ليش ما حد يعرف. ليش على الاسبرين بالذات يصير dramatic improvement بالبين بالاوستيودوستوما؟ nobody knows. ممكن يكون long standing osteodyostoma associated with limping يعني abnormal gait، احتمال muscle wasting يكون. بالسباين من يصير عندنا يصير مرات سكوليوسيس يعني بينعوج الظهر اذا osteodyostoma long standing. لكن الشيء الحلو بالاوستيودوستوما it never change to malignancy. يعني once we settle the diagnosis. وعادة الحلو بالاوستيودوستوما it is diagnosed by radiograph. يعني rarely نحتاج السي تي سكان، راح نجي عليها radiograph characteristic radiographs. لكن once we take a radiograph usually it is diagnostic ونقتنع انه هذا osteodyostoma change to malignancy فنعالجه symptomatic whether by analgesia or by surgery. الاكس-راي فيتشر شنو مال الاوستيودوستوما؟ بدنا نشوفه هنا هاي الاسهم. الاسهم ايش تشوفون بيها؟ سكليروتيك مارك سكليروسيس بالبون. لكن the sclerosis is not the tumor. The tumor is very small نايدس راح نسميها بؤره في داخل هذا السكليروسيس. هنا يمكن واضحه، يمكن ما اعرف صوره واضحه يمكن لو لا شباب. هذا الفيمر الابر فيمر هنا عندنا سكليروتيك اريا. التيومر هو مو سكليروسيس، هو هذا راديولوسنسي اللي موجود انسايد ات مثل خوخه او مشمشه خلينا نقول وبداخلها النوايه. النوايه هي التيومر اللي نسميها النايدس. وذس نايدس از فيري سمول مليمترين never ever over 10 ملم يعني سنتيمتر. فهاي النايدس مرات صغيره ترى كلش ما تتباوع. السكليروسيس اللي حولها it will mask this nidus. فايش نسوي؟ مرات ناخذ السي تي سكان. سي تي سكان راح يوضح لي بالضبط هاي النايدس ايش قد حجمها وين موجود. The lesion usually in the diaphysis. Majority of osteodyst could occur in the metaphysis هنا او بالنك فيمار، لكن ايضا هوايه منهم يجون بالديافيسيس. But it is never in the epiphysis. الهول مارك يكون cortical thickening. This is maybe not so marked لكن maybe very marked بحيث it masks the nidus. فناخذ السي تي سكان with very thin slices احنا نسميها حتى so that we do not miss the nidus.
سكان مثلا every 1 سنتيمتر a slice اخذ مقطع he can easily miss the nidus لان النايدس maybe 1 or 2 millimeters. differential diagnosis يبقى البرودي abscess اللي هو infection راح نجي عليه محاضره infection او chronic periostitis. in any infection whether برودي او periostitis يكون عندنا mild periosteal reaction و long standing periosteal reaction. فهذا long standing periosteal reaction may give rise to this cortical thickening and we may mistake it as osteodyostoma. osteodyostoma ما نشخصها اذا ماكو نايدس. نايدس شلون نشوفها؟ اذا بالاكس راي واضحه نقول خلصنا ناخذ السي تي سكان. هذه الصوره اوضح اذا تشوفون هنا أنا شلون لين اكس راي ما كلش واضحه النايدس اكو سامنه ما واضحه اكو كورتيكال ثيكنينج مشوش لي الصوره. اخذ توموجرام اللي هو كونفشنال توموجرام راح تاخذوه بالراديولوجي لكن السي تي سكان اوضح بهوايه يشوف لي هاي النايدس شلون هي راديولوسنت اريا انسايد ذي سكليروسس. شنو التريتمنت مال اوستيوما؟ ما يفيد يبقى البين. فاحنا عاده التريتمنت هي باليتيف. هو شنو الكومبلينت مالته مال اوستيوما؟ بين لا يسوي لي باثولوجيكال فراكشر لا يسوي لي اذا لونج ستاندينج يسوي لي ديفورميتي وغيره. اذا to start with I treat him with or her with the child عاده with the conservative أعطي analgesia for a while for 2 weeks 3 weeks 4 weeks. If the patient manage well with this analgesia resolves spontaneously after 1 or 2 years يختفي هذا التيومرز. Change to malignant. It is never changed to it is not enlarging. يكون بالسكلروسس ما يكون بالنايدس. The patient is still complaining of severe pain does not improve ذاك الوقت اكيد نروح على السيرجيكال اكسجن نروح على النايدس هذه الرصاصيه الدوزيه الخفيفه مو هذا الابيض. في هاي الصوره اذا شلنا هذا السكلروسس it will not improve he will not improve the patient. Nidus because the nidus is the tumor. الابيض هذا السكلروسس it is just a secondary reactive bone. فلازم اشيل هاي النايدس. it is not usually يعني majority of the cases it is easy لكن in some cases it is very difficult. يعني هي عباره عن ابره في قش. احنا نفتح العمليه نشوف سكلروسس بون. زين هاي نايدس قاعده مدفونه بداخله شلون راح نوصلها وشلون weak size it may be very small 1 or 2 millimeter. فمرات نحتاج السي تي سكان as a perioperative يعني في داخل عمليه to guide our treatment. واكو a lot of methods how we can accurately remove this nidus. Osteoma it is benign tumor. It occurs in children up to 30 years. Never change to malignancy. Usually in the long bone لكن any bone could occur apart from the skull bones. Treatment شنو method of separate ما يسميها separate it is benign lesion. Chief complaint شنو هو عادة pain usually night pain characteristically it improved by salicylates or aspirin. The treatment هي conservative. If we failed نروح على الاوبراتيف اكسجن. هسه عندنا other entity اللي هو الفايبرس ديسبليزيا. It is still a benign lesion. It is not a tumor. هاي benign like lesion. يعني بناخذ بايبسي ما نلقى tumor cells لا benign ولا minor. لكن it is a benign tumor it is a tumor like lesion. ليش قلنا tumor like lesion؟ لانه تشوفون الاكس راي والبرزنتيشن كانه ما tumor. Fibrous dysplasia it is a developmental disorder in which the areas of trabecular bone are replaced by fibrous tissue and osteoid. ده يسموه fibrous dysplasia. Dysplasia بنسميها احنا بالكسور it is abnormal differentiation of the bone. احنا نعرف البون cortical وcancellous يعني trabecular. Trabecular bone is replaced by abnormal tissue. It is fibrous tissue. ناخذ بايوبسي نلقاه ماكو tumor cells. لكن اكو نورمال فايبرس تيشو. ليش هذا الفايبرس تيشو صار انسايد ابون؟ ما حد يعرف. It's developmental disorder. The most common sites ايضا يبقى هو اللونج بونز فيمار تيبيا هيومرس لونج بونز. فايبرس ديسبليزيا يجونا هوايه associated with multiple cafe oily spots. هذا تشوفون الوحمات الهوايه تصير بالجسم. If the fibrous dysplasia associated with cafe oily spots هذا نسميه احنا الالبرايت سندروم. فت سندروم موجود يعني لا تسمون به.
المهم الفايبرز ديسبليزيا يكون الراديولوجي مالته شلون؟ اخذنا صورته هسه قبل شويه، راح نعيدها بعد شويه. It shows radiolucent cystic lesion. It is not a cyst. لكن نسميه cystic lesion ليش؟ لأن it is radiolucent. بالاكس راي تبين كانما it is not actually a cyst. Occur in the metaphysis or shaft. Never in the epiphysis because it contains fibrous tissue لذلك نسميه glass appearance. راح نشوفه يمكن بعد الصورة يمكن هذه. هذا احنا كانما cyst like lesion، تشوفون شلون كانما cyst لكن it is a fibrous tissue. ايضا صار ballooning of the cortex لكن never breaching the cortex. صارت هنا deformity in the upper femur، هذا hip هذا neck وهذه trochanteric وهذا upper femur، صار deformity نسميها shepherd crook، يعني كانما عصا الراعي اللي تصير هيك مثل حرف اللام بالعربي. It is chronic long standing bone weakening lesion بالweight bearing راح تصير deformity. The treatment of fibrous dysplasia small lesions need no treatment. شفنا small lesion it is static، لا هذا يكبر لا هذا يسوي لي pain لا هذا يسوي لي pathological fracture لا هذا يسوي لي deformity، اعوفه just follow up. Does this lesion heal spontaneously؟ لا ما يروح من كيف، لكن يبقى حجم صغير but fibrous tissue inside the bone it does not matter it does not harm. اكو جناح ثاني يقول لا السمول تيومرز لذلك انا خالي كويستشن مارك. اكو لا يقولون انه سمول ليجنز is better to be excised واخلص منها، ليش ابقى بخوفه بينعدل؟ but still it is a matter of debate. لكن اكيد اذا large tumors those that are large and painful if it is painful large causing deformity threatening a fracture او اصلا صار fracture اكيد should be treated. والتريتمنت ايضا يكون كيوريتاج يعني it is intralesional tumor. ليش intralesional؟ يعني كل هذه they are not tumors. والانيوريزمال بون سيست وهذا الفايبرز ديسبليجيا all these are benign tumor like lesion، فماكو داعي اشيل يعني ينفد نورمال مارجن من النورمال تيشو regional lesion excision. It may change المشكله to fibrosarcoma and osteosarcoma. It is fibrous dysplasia يعني بها fibrous tissue، فاحتمال يروح الى fibrosarcoma او الاوستيوجينيك ساركوما. فاكو بها some malignant transition لذلك قسم يقولون small lesion should be removed or better to be removed. اخر ليجن راح ناخذه اليوم هو الانيوريزمال بون سيست حتى نكمل البناين ليجنز. الانيوريزمال بون سيست هو سيست لا مو سيست. It is filled with the blood with a trabeculation. نشوف شلون التيومر it is benign well defined لكن صار بي بالونينج بالبون. This is an expensile يعني by definition it is expensile ينفخ البون. Destructive osteolytic lesion consisting of blood filled spaces. مو مثل simple bone cyst. Simple bone cyst من السحبه يطلع straw colored fluid، هنا لا يطلع blood. Separated by trabeculae. Inside the cyst اكو a lot of bone trabeculae يسموه هذا trabeculation. This is characteristic of bone aneurysm. هذا دا تشوفوه. It is not a hollow مو فد مجوف كامل blood لا هو blood filled spaces لكن in between اكو trabeculation of bone. يبين بالاكس راي هاي يسموها trabeculation. This is characteristic بالانيوريزمال bone cyst. الحين بالبون سيست السمبل بون سيست اللي اخذناه اول واحد ماكو هاي trabeculation. All this as a hollow مجوف ومليان فلويد، فما يبين بالاكس راي هاي trabeculation. تشوفون هاي الفلكس بونز هيك من هاي trabeculation. This is characteristic of aneurysmal bone cyst. Aneurysmal bone cyst may be encountered at any age, any bone. It is metaphyseal lesion, metaphysis. It never occurs in the epiphysis. Clinical features ايضا مثل السمبل بون سيست عينه هو دائما عدو اللدود والسمبل بون سيست. The same differential diagnosis, the same radiology, maybe the same age, والتريتمنت may be the same. لكن الريكرنس بي كلش عالي بالانيوريزمال. once we excise it الريكرنس يكون عالي. Clinical features may be asymptomatic or pain, pathological اي presentation مال اي tumor like lesion. الاكس راي مثل ما قلنا show well defined, metaphyseal, radiolucent, cyst بين قوسين oftenly trabeculated يفرق عن simple bone cyst when there is no trabeculation in the simple bone cyst. والcortex could be ballooned in both in simple bone cyst and aneurysmal bone cyst.
لكن the ballooning is much more in the aneurysmal bone cyst. يعني عادة هو يعني expansile much more than the simple bone cyst. هاي الصورة يمكن توضح لنا السمبل بون cyst الانيوريزمال بون cyst العفو، شلون بيها ballooning، شلون بيه trabeculation، شلون هو ميتافيزيال، شلون هو well defined. فهذا عادة diagnostic of aneurysmal bone cyst. If any doubt اخذ ايضا aspiration. و if it is enlarging causing fracture threatening fracture اعامله معاملة simple bone cyst اللي هو the cyst should be carefully opened نفتحها thoroughly curated يعني intralesional excision. ايضا نسوي له package with bone graft to deal with that bone defect. فمعناها يعني aneurysmal bone cyst it is the same clinical features of the simple bone cyst لكن الراديولوجي it is different. التريتمنت عادة the same لكن نخلي بالنا recurrence is much more in the aneurysmal bone cyst. خلصت المحاضرة شباب، شوية سريعة القناة لأن هي a lot of بس هي simple و interesting. عادة البون tumors are very important for you to be memorized. إذا أكو استفسار سؤال عندنا 2 minutes we are ready. أكو عندكم استفسار شباب لو لا؟ اللي دا يسمعونا. لا دكتور عشيدك. يلا ياكم بابا الله ياكم. دكتور العفو بس تسجيل محاضرة 21 ممكن تنزل لنا اياها مال سباين؟ محاضرة السباين على الكلاس روم. هي باوربوينت واحد يحوي المحاضرتين. بس دكتور قبل التسجيل. تسجيل قصدك؟ التسجيل اي نعم اي احاول ان شاء الله. فيديو بسيط. عيني يلا مع السلامة.